Evening, everyone. I wanted to give an update tonight on the situation in British Columbia, which has all of us tremendously worried. I spoke with Minister Blair earlier this evening, earlier today actually, to ask him to convene an incident response group meeting of ministers who are ensuring that we are doing absolutely everything we can to support the people in British Columbia who are hit with this terrible, terrible disaster. I can confirm that there are hundreds of Canadian Armed Forces members currently headed to British Columbia to help with everything from supplies to evacuation to whatever is needed. There are thousands more on standby. We will continue to work closely with the province, with Indigenous leaders, with community leaders to make sure that we're doing everything we can to support the people of British Columbia through this incredibly difficult time. I can say that even in my meetings here in Washington today, not only all Canadians are standing with British Columbians right now, but the support and the presence of Americans thinking of British Columbians and the difficulty they're having is reassuring and comforting. But we will continue to be on this and do everything necessary to support people as we get through this extremely difficult time. Je veux confirmer que j'ai eu des conversations avec le ministre Blair qui a rassemblé des ministres l'après-midi pour s'assurer qu'on est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour les gens en Colombie-Britannique. Il y a présentement des centaines de membres des Forces armées canadiennes en route pour la Colombie-Britannique pour aider avec tout ce qui est nécessaire. On va continuer à être là pour aider les gens avec tout ce qui est nécessaire. Good evening, Prime Minister Joyce Napier, CTV News. Can you tell us what you told U.S. lawmakers about dropping the PCR test requirement for travelers? Obviously, we had many conversations about a range of things, including border issues with a number of members of Congress from border states. We know that our priority remains ensuring the safety of Canadians and following science, but we are looking at making steps to loosen up requirements while at the same time keeping Canadians safe. We will have an announcement to make in the coming days. Would that include lifting the PCR test requirements? As I said, we'll make an announcement in the coming days. I spoke with the First Ministers last night about the various things we're looking at, and spoke with American border leaders as well. We will continue to make sure we're putting the safety of Canadians first and foremost. Bonjour, Monsieur Trudeau. Marie-Vasté, Le Devoir. Il y a un adolescent de 16 ans qui a été tué par balle à Montréal dimanche soir. Le premier ministre Legault à Québec aujourd'hui vous a imploré d'en faire plus, notamment à la frontière, pour empêcher ces armes-là de rentrer en sol canadien. Vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, vous allez poursuivre vos rencontres demain. Est-ce que vous comptez ajouter ça à l'agenda des discussions? Ça fait des années qu'on travaille pour renforcer le contrôle des armes à feu au Canada. On a pris les mesures aux frontières, on a pris les mesures pour éliminer les armes d'assaut, mais on comprend qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Cette tragédie à Montréal nous brise le cœur, mais surtout qu'elle vient sur plein d'autres tragédies qu'on a vues qu'il faut qu'on agisse. Donc on va, comme j'ai promis dans la campagne électorale, travailler avec Québec, avec Montréal, avec tout le monde qui veut bannir les armes de poing pour s'assurer que ça se fasse. On a un nouveau ministre, le ministre Mendocino, qui a ça comme responsabilité, et on va en avoir plus à dire et à faire dans les moments à venir. Mais au-delà de ce que vous avez déjà promis, de ce que vous avez déjà fait, allez-vous en faire plus compte tenu de ce qui se passe en ce moment? Allez-vous en parler avec les Américains? Québec vous demande aussi de durcir les peines criminelles en matière d'armes à feu. Là-dessus, êtes-vous ouvert? On a toujours été là pour renforcer le contrôle des armes à feu. On est là pour utiliser tous les moyens nécessaires. On va continuer de faire tout ce qui est nécessaire. Merci tout le monde. Bonsoir.